נא לשבת. तो इजरायली संसद में भारतीय प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया गया। सबने खड़े होकर स्वागत किया भारतीय प्रधानमंत्री का। अब वो इजरायली संसद אני מתכבד לפתוח את הישיבה המיוחדת של הכנסת לכבוד ראש ממשלת הודו מר נרנדרה מודי. ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו ורעייתו שרה. इजरायली संसद में मोदी मोदी के नारे गूंजे हैं। आपने सुना, सबने खड़े होकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है और प्रधानमंत्री के नाम के नारों के साथ ये अभिवादन किया गया इजरायली संसद में। मोदी मोदी के नारों से गूंजी है इजरायली संसद। שרות ושרים, חברות וחברי הכנסת בעבר ובהווה, מהקואליציה ומהאופוזיציה, External Affairs Minister Dr. S.J. Shankar, National Security Advisor Mr. Ajit Doval, Foreign Secretary Mr. Vikram Misri, Ambassador of India to Israel J.P. Singh, Ambassador, yes, Ambassador of Israel to India, Reuven Azar. Members of the distinguished delegation, members of Israel's senior state leadership, heads of foreign missions to Israel, מנכ"ל הכנסת, משה צ'יקו אדרי, מזכיר הכנסת דן מרזוק, היועצת המשפטית לכנסת עורכת הדין שגית אפיק, חברי הנהלת הכנסת, אורחים נכבדים מקהילות יוצאי הודו בישראל, distinguished guests, it is our profound honor to welcome the leader of the world's largest democracy and a leader that defining statesman of our time, the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Narendra Modi. Namaste. For Prime Minister Modi, leadership is not merely the administration of a state, but the inspiration of a nation, a huge nation. Guided by that conviction, he has transformed India. He reshaped the landscape in public health, industry, agriculture, and infrastructure. He ignited a digital revolution and drove historic advances in economic improvement and inclusion. He made India the fastest growing major economy on earth, lifting hundreds of millions of lives. In doing so, he gave new meaning to the इजरायली words संसद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि
न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक राजनीति For को over बदलने 2 वाले millennia, स्टेट्समैन India gave Jews a home and, in our darkest hours, a refuge. India's ancient Jewish communities helped build this land and this country and continue to enrich it with India's culture, cuisine, and warmth. भारतीय समाज ने Diplomatic यहूदियों relations को were भारत में established घर दिया, early, उनका but it समर्थन was किया the two और prime भारतीय ministers, समुदाय को और भारत को इसके लिए धन्यवाद। who forged प्रधानमंत्री a नरेंद्र मोदी के strategic partnership. संबोधन से पहले उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए और नेतन्याहू और प्रधानमंत्री किस तरह से In एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे 2017, हैं। our guest made history as the first Prime Minister of India to visit Israel. I was honored at Prime Minister Netanyahu's invitation to meet him as a Knesset freshman. Today, it is my great privilege as Speaker of the Knesset to welcome him as the first Prime Minister of India to address the Knesset and to make history once again. Thank you, Prime Minister Modi. Between these milestones, cooperation has deepened across every field, most notably in security and technology. As you, Prime Minister, said, technology yields its greatest benefit when shared. In that spirit, our nations are invaluable assets to one another. כשנבחרתי לתפקיד יושב ראש הכנסת הונחו לפני הצעות לבחירת יעדים לביקור המדיני הראשון. כשביקשתי לדעת באילו מדינות לא ביקר מעולם יושב ראש כנסת, הופתעתי לגלות כי הודו היא אחת מהן. הבחירה על כן הייתה קלה, והקמתי משלחת לביקור המדיני בהשתתפות חברי הכנסת עמית הלוי इजरायली מהקואליציה. संसद के अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद दे रहे हैं कि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इजराइल का दौरा किया और वो पहले भारतीय नेता जो कि इजरायली संसद को संबोधित करने वाले हैं। The Lok Sabha, we signed the first ever MOU between our parliaments. Over the course of my visit, I encountered a great civilization, a thriving democracy, and a people of remarkable dignity and resolve. החברות בין שתי האומות שלנו עמדה במבחן המאבק המשותף שלנו בטרור. לאחר טבח 7 באוקטובר, ראש הממשלה מודי היה מהמנהיגים הראשונים שגינו את זוועות החמאס ועמדו באחווה לצידם של אזרחי ישראל. ממש כפי שאנחנו עמדנו לצידה של הודו בשעותיה הקשות לאחר פיגוע הטרור במומבאי ב-2008 ובפהלגם בשנה שעברה. שני העמים שלנו נאלצים להילחם בטרור ושניהם मुंबई और בעזרת पहलगाम השם का जिक्र भी ימשיכו לנצח. देखिए वो हिब्रू में बोल रहे हैं लेकिन उन्होंने मुंबई पहलगाम का जिक्र The किया Jewish holiday of Purim इसका and the सीधा Indian मतलब ये holiday है of Holi will coincide. कि जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश लड़ रहे हैं उसी का जिक्र उन्होंने किया है। भारत ने यहूदियों को घर दिया, यहूदी लोगों को घर जैसा महसूस कराया, इसके लिए भी धन्यवाद दिया। Hope always prevails. Prime Minister, you are, as King David was, both statesman and poet. In your poem Ash, Hope, you describe it as a flame that bursts forth to sear the darkness with its might. That flame burns in the Psalms of King David too. Kaveh el Adonai, chazek ve'yametz libecha, kaveh el Adonai. Hope in the Lord, be strong and let your heart take courage. Hope in the Lord. देखिए कितनी बड़ी बात है, किंग डेविड से तुलना कर रहे हैं प्रधानमंत्री की और कह रहे हैं जिस तरह से राह दिखाई उसी तरह से आज मौजूदा समय में आप भी राह दिखा रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री के का जिस तरह का सम्मान इस वक्त इजरायली संसद में हो रहा है वो अभूतपूर्व है। Since last night, Prime Minister, the Knesset building has been illuminated in the colors of India. May the light that unites Jerusalem and New Delhi कह रहे हैं कि कल से इजरायली संसद तिरंगे के रंगों में रंगी हुई है
और ये जो रोशनी है, ये रोशनी भारत और इजराइल के रिश्तों को आगे भी दिशा दिखाती रहे, ये हमारी उम्मीद है, कामना है। वेलकम टू जेरूसलम, वेलकम टू द क्नेसेट। חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד כעת להזמין את ראש הממשלה, חבר הכנסת בנימין נתניהו, לשאת דברים. בבקשה, אדוני ראש הממשלה. देखिए, उन्होंने हिब्रू में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को मंच पर बुलाया है भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। अब इजरायली प्रधानमंत्री मंच पर हैं, प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हुए, और अब उनका संबोधन। אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, heads of state, prime ministers, they come to the Knesset, we greet them warmly, and it's always an exciting moment. For all of us, and for me too. But I have to tell you, Narendra, my dear friend, I am deeply, deeply moved by your visit here today, because I have to be diplomatic. I will not rank it, because I'll get into trouble. But I've never been more moved than by your visit here with us, a great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance, and a great leader on the world stage. Welcome to Jerusalem, my dear friend, Prime Minister Narendra Modi, and your distinguished delegation. Welcome to Jerusalem. Now, I said, Narendra, my dear friend, these are not just words. I would almost venture to say, more than a friend, a brother. In many ways, brothers. Now, when you were last here, the two of us, were in the Mediterranean coast, and I said, why don't we take off our shoes and go into the water, which we wanted to purify, and we did, with Israeli technology. So, with all deference to our Christian friends, they said we didn't wade in the water, we walked on water. That's not true. We didn't walk on water, but we did perform miracles since then. Because what we have done is we've doubled our trade, tripled our cooperation, quadrupled our understandings in ways that I cannot begin to describe. And in some ways, probably shouldn't describe. But it's been a wondrous friendship, both personally, between the two of us, and between our two countries and our two peoples. Earlier today, my wife Sarah and I greeted you in the airport, and just as you came down the steps, we embraced each other. Because Prime Minister Modi's
personal embrace is something special. It's called the Modi hug. It's well known around the world. And when you hug someone closely, truly, you know it's not an act. It's a real thing. देखिए, It's called the नेतन्याहू Modi hug. इजरायली संसद में मोदी हग की बात कर रहे हैं, यानी कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी गले लगाते Every हैं, single one of the Knesset members. And it's not only an indication of the personal relations, of the personal friendship between us, but it really reflects the warmth of the tie between our two peoples. Now, India, as you know, India is a gigantic power of almost 1.5 billion people. Israel is somewhat smaller, somewhat. But Israel is gigantic too. It's a gigantic power. Gigantic in spirit, gigantic in deed, capable of performing miracles. And I want to say that the alliance between us is an enormous multiplier of our individual powers. Enormous multiplier. It's a multiplier of the spirit and the multiplier of deeds and capabilities. We are two ancient civilizations going back thousands of years. And if you look at where human civilization developed on the planet, it developed in a few places. And chief among them, the Indus Valley and the Jordan Valley. These are the places where enormous things developed, enormous spiritual things, conceptual things, matters of the heart, matters of the mind, matters of morality,